Butereevu nkwaniriza nnyo ku UBC leero kadde k'amawulire mu lulimi Oluganda nsuubira kyagenda maaso n'okwekuuma ekirwadde kya COVID-19 ng'oyambala masiki okwewa amabanga n'okunaaba mu ngalo. Nze Marion Nakitene ne munange Yusufu Ssenyomo wali mu lulimi olw'obubonero tugenda kuba tukutuusaako ebifudde mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo. Era ngenda kubanga tandikirawo butereevu n'abakungubazi abakedde okweyiwa mu maka g'abadde Ssentebe wa Kayunga Muhamedi Fefeka Serubugo asangiddwa ku kyalo Wantoni mu munisipaali y'e Mukono okulaba ebibadde bigudde ku ssentebe waabwe. Fefeka Serubugo asangiddwa ng'alengejja ku muguwa w'amanju w'amakage ekintu ekyewuniikiriza abatuuze olw'engeri gy'afuddemu. Embeera badde yakwazirana miranga na biwoobe okuva eri ab'omu nnyumba saako abatuuze nga buli omu yeebuuza ddala kiki ekimusse. Mukogerako ne Namwandu Betty Nabulime abadde mu maziga ategeezeza nga bw'atali mu mativu n'engeri bbaawe gyattiddwamu era n'ategeeza nga bbaawe bw'abadde tasobola kwetuga olw'ensonga eddiini gy'abadde asoma ebadde evumirira ekikolwa ky'okwetuga. Ono era ategeezeza nga bbaawe bwe yamubbirako nti okuva bwe yalayira ku bwa ssentebe bwe Kayunga abadde afuna okutiisibwatiisibwa okuva mu bantu ab'enjawulo era ng'abadde ateekateeka kulekulira kifo kino ng'atuuse n'okwejjusa lwaki bbaawe yeesimbawo. Kikkiriza nze sikikkiriza kuba taata Kamogo ekintu abadde akivumirira nnyo era n'oli waliwo omukyala yatuuka n'agamba Kamogo omukyala kyakoze kikyamu nnyo naye temukikola n'eddiini tekikkiriza. Babaana nga bakulembeddwamu Nsamba Abbas bategeezezza nga kitabwe tebalina nsonga emwetuza kubanga talina ssente ze yateeka mu kalulu nti oba abadde abanjibwa. Kikulagira ddala nti omuntu yeetuze, omuntu yeetuze afa struggling. Amabanja tateeka ssente mu byabufuzi mbu oba biki abadde ng'atambula nammwe bannamawulire ku bigere si wekiri nga talina na 10 kyakuwa kati si nti mabanja gegamutsi kati kiki. Muwonge Jabbeeri nga ye muto w'omugenzi awakanyizza enfa ya muganda we n'ategeeza ng'ono bw'abadde tasobola kwetuga okusinziira ku bizibu by'ayiseemu. Sisobola kukkiriza nti muganda wange asobola okutuuka ku mbeera eyo ku bizibu by'ayiseemu yeesimbye emirundi mingi ng'agwa era n'alwanyisa embeera egiwezezza emyaka kumpi kati nga 2 nga yeesimbawo kati ayiseemu amaze n'okulayira kati buzibu ki obusobola okugamba nti asobola okwetuga ate omuntu ayeetuze alabika. Babatuuze b'e Mukono balaze nga batali bamativu ku nfa ya Serubogo era bamwogeddeko ng'abadde omuntu w'abantu. Oba waafiiridde wabaddewo okulinnya omuti ate mu kuvaayo omuntu afudde nga yeetuga bwetuzi obanga yetta wabeerawo okulaajana okw'amaanyi. Nnyo omuntu mpajje tagenda kuddawo era nsaba banno kuba baddamu okulonda bageragera nnyo obusobozi minzaani asobola okwenkanankana n'omusajja eyafuddewo. Kyonga muntu mulungi era twenyumiza era vale tumugamba twagala kulya mmere yadde amujja girya musajja wa Kabaka twagala mmere nti mujja girya. Abakulembeze nga bakulembeddwamu Kansala Sozi Robert basabye gavumenti okuvaayo ekole okunoonyereza okw'enjawulo ku nfa ya ssentebe. Ebyo nga bikyali awo Obwakabaka bwa Buganda bukungubagidde Fefeka Serubogo abadde amaze ebbanga nga mukiise mu lukiiko lwa Buganda. Minisita w'ebyamawulire mu Bwakabaka bwa Buganda Noah Kiyimba omugenzi amwogeddeko ng'abadde omusajja omukozi ennyo era nasaba gavumenti ekola okunoonyereza. Oluvannyuma Ssaabasajja Kabaka yasiima abeera omu ku bakiise abakiikirira essaza lye ery'e era mu lukiiko lwa Buganda Oweekitiibwa Fefeka Serubogo yali muteesa mulungi
ate era yakolerera nnyo ekibiina ekyankobazambogo. Wafiiridde yabadde ssentebe wa disitulikiti ey'e Kayunga era nga badde ayagala nnyo Kabaka era nga ayagala nnyo Obuganda. Serubogo afudde nga ye ssentebe w'abasiraamu b'e Mukono era bingi byakoledde omuzikiti omukulu ogw'e Mukono. UBC wetweyongerayo kakati abalondeddwa okubeera baminisita mu kisanja kino ekiriko era nga n'abamu bamaze okwekennenyezebwa basuubiza okuweereza bannayuganda n'olwekyo waliwo n'abamu kubagasimbaganye n'akakiiko akasunsula abalondebwa pulezidenti ku buweereza obw'enjawulo. Jeno Katumba Wamala, Bright Lwamirama, Jennifer Namuyango, Okeru Olelu, Huda, Abson, Helen Adoa bebamu ku babadde mu kakiiko olunaku lwaleero. Ku ssaawa 2 zennyini ez'okumakya, omumyuka wa sipiika wa paalamenti Anita Amongo Anet abadde atuuse ku paalamenti. Kino kibadde kyoleka kaati nti emirimu gijja kukeera okutambula. N'abalondebwa okubeera baminisita omu ku omu nabo bazze nga beetegese okugasimbagana n'akakiiko ka paalamenti akeekenneenya abalondebwa omukulembeze w'eggwanga okuweereza mu bifo eby'enjawulo. Helen Adowa yalondebwa okusigala mu kifo kya minisita omubeezi ow'obuvubi. Nga yakava mu kakiiko, Adowa agambye nti ekitongole ky'obuvubi kinene nnyo mu byenfuna bya Uganda ng'eggwanga lirina okukyenyumiririzaamu. When we have a lake resting, when a lake rests, you find that the restocking takes place faster. But if you're fishing every day, it's difficult. Ne Bright Lwamirama nga naye ali mu minisitule y'ebyobulimi alina endowooza teyawukana. Bright Lwamirama ne Fred Bwino Kyakulaga baagala okulaba ng'ebyobulimi n'obulunzi byenyumiririzibwamu nnyo bannayuganda. Eyo programu gye bayita community breeding kulaba nti bafunira abantu enkwaso abalunzi bafune obuyambi. Mu kitongole ky'ebyokwerinda n'abazirwanako nabo basuubiza okuweereza obutajuza be baweereza. Buli awali ebintu ebirungi eriyo n'ebibi. Nsuubira nti aba LDU bwe baakuba oba abantu babattaako omuntu oba abantu ekitegeeza nti kye bakola byonna bifu. Tugenda okubeera wamu tulabe nti tugonjoola ebintu ebyo. Abalala ababadde mu kakiiko ye Ongola Obote, Jennifer Namuyangu, Jackson Kafuzi, Jeno Katumba Wamala n'abalala. Nasuubira nti banaaba mpadde approval akakiiko bwe kanaaba kankakasizza nja kuba nga nsobola okudda mu ofiisi okuweereza eggwanga lyange. In chess, the small one can become the big one. It's the same here. And here too. Watch every move. Record every number so you can plan better. No matter the size of your dream, tomorrow's success belongs to those who keep today's records clean. File your returns today. Uganda Revenue Authority, developing Uganda together. COVID-19 kijja kugwa. If we get vaccinated now, observe social distancing, wear a mask properly, sanitize or wash our hands with soap and water regularly. Together we can defeat this enemy.
Register with Airtel Money today. Become an Airtel Money agent. Apply or register today as an Airtel Money agent free of charge. Or call us on 0800 327 327 toll free. Submit your business documents to be verified by Airtel Uganda free of charge. Feedback will be communicated within a maximum of 5 working days. The Airtel team will be in touch with you for the next business steps, still at no cost. Inquiries, applications or registrations and verification are all free of charge. To register or know more, call us today on 0800 327 327 toll free. Airtel, the smartphone network. In efforts to improve quality assurance and Uganda's competitiveness as a tourist destination, Uganda Tourism Board is set to undertake a nationwide grading and classification exercise of hotel and accommodation facilities. As a member of the East African community, Uganda subscribes to the East African Grading and Classification Criteria, a system denoted by stars ranging from 1 to 5. The grading and classification exercise will be crowned by the awarding of star ratings to facilities found compliant to the EAC minimum standards. This is therefore a call to all accommodation and facility owners and managers to register and get licensed by UTB as a requirement and get ready for participation. For more information, visit www.utb.go.ug or email qualityassurance@utb.go.ug for details. Uganda Tourism Board, promoting tourism together. What does it mean to be closer together? It's taking the last bus home for a surprise visit. Closer together is strangers finding a connection. It's bringing home something much more than a box. It's the warmth of home, or the beginning of something new. There's magic in sharing the things that we learn, because it's those things that bring us close together. Butereevu UBC leero tukyagenda maaso n'amawulire gaffe kakati y'omukulembeze w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni asuubiza okuwagira mukulu munne wa Congo Felix Tshisekedi okulaakulanya ebintu ebigasiza awamu eggwanga ku nsalo ya Mpondwe okuliraana Kasese kiyambeko okutumbula amawanga ga East Africa. Okwogera bino babadde basinkanye ku nsalo ya Mpondwe olunaku lwa leero wakati w'amawanga okuli Uganda ne Republic ya Congo okutongoza okutumbula ebintu ebigasiza awamu abantu. President Yoweri Kaguta Museveni atuuse ku nsalo ku ssaawa nga 6 ez'eky'emisana n'ayaniriza mukulu munne Felix Tshisekedi. Bano baaniriziddwa ab'ebyokwerinda n'abatuuze okuva mu mawanga gombi. Bano basoose kutongoza lutindo lwa Mpondwe nga luno lugatta Uganda ku DRC ku kabuga k'Empondwe. Okutongoza olutindo luno y'emu ku nteekateeka y'okuzimba enguudo mu ggwanga lya Congo era nga zizimbibwa gavumenti ya Uganda. Omukolo gw'okuzimba enguudo eziwerako kilomita 223 gubadde mu ggwanga lya Republic ya Congo era President Yoweri Museveni yeebazizza nnyo mukulu munne olw'okuleeta Congo mu mawanga ga East Africa. Yes. Alors, tu veux changer la paire, ça va? Ça va? Education.
Wabuchire, wabuchire. 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 Wabuchire, wabuchire. Mheshimiwa le président de la République du Congo, démocratique Congo, et votre délégation d'extérieur, I welcome you here. Je vous accueille ici, en Pondoué. That side is Cassini. De l'autre côté, c'est Cassini. Today, aujourd'hui, we have discussed many things. Nous avons discuté beaucoup de choses. But we are in a hurry because we must go on the other side to break the ground. Parce que nous allons traverser la frontière pour ouvrir, lancer l'opération. I'm very happy about the road project. Je suis très heureux de ce projet, le projet routier. Which we have discussed in detail. Que nous avons discuté en détail. But also the issue of security in the region. Mais aussi, nous avons discuté la question de la sécurité dans la région. So I welcome you to greet our people here. We go to the other side. Je vous accueille, Excellence, de vous adresser à votre population pour que nous puissions traverser. Watoto wa Pongwe amjambo. Watoto wa Kasindi amjambo. Voilà, moi je vais parler en français. I will speak in French. Pour d'abord remercier mon aîné, le président Yoweri Museveni. To thank very, very much my elder brother, Mr. Museveni. Pour son accueil chaleureux, mais également pour tous les sujets abordés lors de notre entretien. And all the very important subjects we were able to discuss in our meeting. J'aimerais dire aussi, lui exprimer aussi toutes mes félicitations. Wish to congratulate very much. Parce que, à tout seigneur, tout honneur, cette initiative de la construction de cette route vient de lui. Great initiative on this route, it has come from him, and I would like to congratulate him for this great initiative. Je partage parfaitement son initiative parce qu'elle entre dans le cadre de ce qu'est ma vision sur l'intégration africaine. J'ai toujours dit que plutôt que de vivre en se regardant comme des ennemis avec nos frères, avec nos voisins, au lieu de construire des murs entre nous, il vaut mieux construire des ponts. Et cette initiative est vraiment un exemple de ce que nous devons multiplier comme échange entre nos pays et entre nos peuples. Voilà, Monsieur le Président, en peu de mots, ce que je voulais vous exprimer. Et maintenant, je suis à votre disposition pour aller ensemble inaugurer ce chef-d'œuvre. Weewaawo byonna byo nga tubitadde wabbali kakati munnabyabufuzi era munnakibiina kya NRM Lukulu Muzeeyi Kalushoke Kajabango atenderezeddwa olw'okubeera omwoyo gw'eggwanga n'okubeera ekyokulabirako. Bino byogeddwa abakungubazi ab'enjawulo abeetabye ku mukolo
kuba eriiso evvannyuma ku mubiri gw'omugenzi mu kisaawe Kololo wano mu Kampala. Muzeeyi Kajabangu yafa ku nkomerero ya Sabbiiti ewedde oluvannyuma lw'okumala akabanga ng'atawaanyizibwa obulwadde. The station was Christian, and he said this, interestingly, again scratching the brains of people. He said this man Jesus was not a good man. How could he go on with somebody's wife? And imagine you're on air, you're on somebody's radio, the radio station went bizarre because it's a Christian radio station, they could not understand. When the late was brought in office of the president, he was brought as a senior presidential advisor, ideological orientation. Now for us, we thought that he's a mere senior presidential advisor like any other. We just go on the payroll of Ministry of Public Service and we gave him the money according to the structure of Ministry of Public Service. Then the rate came and asked me, so how much have you put in my contract? I told him, and this is according to the law. He kept quiet. He said, anyway, I will discuss with my boss. I read every article which Kajabangu Karsoke wrote. Every article published in the paper. And every time I could see a bit of deviation, I would call him and tell him, but that paragraph is now debatable, isn't it? That's when he published the other paragraph and he made a comment on biological substances. Then I told him, then you must have escorts, because if you call people biological substances, you are hurting other people. You must keep bodyguards, isn't it? Weewaawo omwoyo gw'omugenzi Mukama agulamuze kisana tyagomye n'abenjuye nga tubitadde wabbali kakati bannakyewa abalwanirira eddembe ly'abaana basabye abazadde okukolerera abaana baabwe okusingira ddala mu kiseera kino ekya COVID-19 kubanga kizuuliddwa nga abaana abamu beenyigira mu mirimu egitali gimu nga bakolerera abazadde okufuna ejjamba ng'ate kino kiyinza okuba kityoboola eddembe ly'omwana. Byogeddwa mu lukuŋŋaana lwa bannamawulire wano mu Kampala wakati w'okujaguza olunaku lw'omwana wa Africa olumanyiddwa nga Day of the African Child. Tewali kintu kibi omwana omwereganyi fuba okulaba ng'omwana omukumira mu mbeera ey'okusoma, mufunire ebitabo ebyokusoma, bw'oba osobola fuba okulaba nti asomera ku mikutu egya intaneti naye tomusindika kufuuka mukozi wa waka. Ekirala olunaku luno olwaleero tulukuza n'omulamwa okugamba nti ng'emyaka 3 giyiseewo oluvannyuma lw'okutongoza chata ey'abaana eya African Union, twagala okwekenneenya biki ebikolebwa okulaba nti agenda oba goolo yaffe ey'okulaba nti 240 etuukirizibwako mu butuufu. Kakati nga nze nganza omwana ngamba nti gavumenti erina kukola ki okusobola okukakasa nti omwana wa Africa akula mu mbeera ennungi, alya bulungi, asoma bulungi. Ekintu ekinene nnyo gavumenti kyerina okuteeka mu nkola kwekakasa nti esomesa omwana. Okusomesa sigamba okusomesa okuva mu class omwana n'asoma okuva mu baby class n'atuuka ku university. Omwana alina okusomesebwa etteeka n'amanya nti nina tteeka ki, nina kukola ki, omuzadde wange buvunaanyizibwa ki bw'alina. Singa omuzadde wange alema okutuukiriza obuvunaanyizibwa obwo, nina kuloopawa. Era ng'ekitongole tuzze ne tuzuula nti n'abazadde bennyini oba n'abo ababakuuma batudde obuvunaanyizibwa okuwaayo abaana baabwe mu bufumbo, ne bagenda mu bufumbo bwetetegekedde, eno ne weesanga nti bafuniddeyo embuto, ne besanga bafuniddeyo ebizibu, ate ng'abaana bano baali badde babeera mu ssomero. Era wadde waliwo enkola erwanirira abaana mu Uganda mu ngeri y'amateeka, baana okufumbirwa nga bakyali bato tweyongedde nnyo ensangi zino. Era ebitongole wadde gavumenti wadde ebitongole ebyabonnakyewa
n'ebitongole ebiwa obuyambi byenyigidde mu ngeri y'okugonjoola abaana oba nga tebagenda mu bufumbo nga tebannatuuka. Kino kireetedde kiteddewo omuwaatwa, omwana omuwala n'abaana aba bulijjo okuyingira mu nsonga zino ez'okufumbirwa nga tebaneetuuka, ekibaleetedde obulamu bwabwe okubeera mu matigga. Kati ng'ekitongole Hand to Hand Mathematics Initiative nga tusinziira ku lunaku luno olw'omwana wa Africa, ekitongole nga Hand to Hand Mathematics Initiative kikye tutwala obuvunaanyizibwa okukola. Ekisooka tutwala obuvunaanyizibwa is so grave in the communities where we operate, mainly because of HIV/AIDS and other issues, and a number of UBC leero tukyeyongerayo kakati omuwendo gw'abalwadde ba COVID-19 gukyeyongera buli kadde, so nga n'abeetaaga omukka gwa oxygen beeyongera. Abakugu mu by'obujjanjabi b'amawuggwe bagamba nti abantu balina okwongera ku bumanyi bwe balina, so n'obujjanjabi bwe butyo. Bano bawa amagezi nti omulwadde yeetaaga oxygen olina okumwebasa nga yeebakidde olubuto mu kifo ky'okutunula waggulu, amawuggwe gasobole okweggula oba okugazziwa, kiyambeko okukuyisa omukka oguwerako. Omusosi waffe abadde nabo era katulaba emboozi n'eyakafubo. Ng'ekirwadde kya ssenyiga lumiimamawuggwe kigenda kyongera okufunga amakanda, abakugu mu by'obujjanjabi bw'abayi banoonya engeri z'okuyambamu abeetaaga omukka gw'okussa ate ogutakyalabikako sinakindi okugulikako mu malwaliro. Abakugu bawa amagezi nti omulwadde yeetaaga okwongerwa ku mukka asaanye yeebake ng'atunudde wansi oba waakiri ng'akunamirizza bw'aba asobola. Abakugu bawa amagezi nti omuntu eyeetaaga okwongerwa ku mukka asaanye yeebake ng'atunudde wansi oba waakiri ng'akunamirizza bw'abeera asobola, kubanga awo amawuggwe gagaziwa mu kifo ky'okugafunza ng'omuntu yeebase kya bugazi. Kino kikolebwa ku muntu ali mu ddwaliro so n'oyo ajjanjabirwa eka. Dr. Bruce Kirenga akulira ekitongole ky'ebyamawuggwe ku Yunivasite e Makerere annyonnyola. People who have COVID should endeavor to sleep on their stomach. Our lungs are made of air sacs. Now when you sleep on your back, the air sacs at the back collapse. The ones at the top distend. Now these air sacs, the alveolus, they are actually like balloons, living balloons. When it is too distended, it won't work. When it is collapsed, it won't work. So we have found actually that if you sleep on your stomach, especially when you put a pillow, lower part of the chest and maybe the pelvis, open up the air sacs at the back which had collapsed, but the ones which were already over distended at the front, they now collapse a bit and you balance and you oxygenate better. Dennis Buteera ng'ono naye mujjanjabi w'abalwadde abali obubi aba COVID-19 agezezzaamu ku ngeri omulwadde gye yali ebasiddwa. Here legs like this, you bend down. The idea of this is most of our lung is down. The bigger part of our lung is down. And that's where the virus go and attack. It begins to attack down, come upward. Lie down like this. Is that okay? That is the position one can attain at home. Or the other hand can be like this with the pillow with support. You sleep in this position. But this position may not be comfortable with people who are obese. Abajjanjabi bawa amagezi nti omulwadde yalibadde akunaamiriza okumala eddakiika nga 3 oba obutasussa ssaawa 2 era nga omukka gwe yeetaaga gubeera guyingira bulungi. Bano abakugu bagamba nti ne bw'abeera mwana naddala alina obulwadde bwa lumiimamawuggwe naye asobola okwebasibwa mu ngeri y'emu. Abajjanjabi bakubiriza bannansi okugoberera ebiragiro bya minisitule y'ebyobulamu mu kulwanyisa COVID-19 kiyambe okukendeeza okusaasaana kw'obulwadde buno. Nze Andrew Sebbira ne Zahara Abigaba mu Kampala. Weewaawo mbeera ya kirwadde kya COVID-19 naye ng'ate tugoberera ebiragiro. Kakati bo ab'ebitongole eby'obutonde bw'ensi NEMA n'ekiteekerateekera ekibuga KCCA baakunoonyereza ku lukusa abaddukanya ekirombe ky'amayinja ekya Muyenga Stone Quarry ekisangibwa mu zooni y'e Ssekindi e Muyenga. Kirombe ky'amayinja kino kyabuutikidde abantu olunaku lw'eggulo okukakkana nga bana bafudde.
Lunaku lweggulo twakulaza abatuuze b'omu zooni y'e Ssekinge ekisangibwa mu muluka gw'e Bukasa Muyenga nga bawuniikiridde olw'abavubuka bano abaafiiridde mu kirombe ky'amayinja ekisangibwa mu kitundu kino. Abadduukiriza okwabadde abatuuze bakkansala b'ebitundu ne bassentebe bavumiridde embeera ekirombe kino gye kyabaddemu bwe baategeezezza nti kyabulabe nnyo eri abatuuze wadde nga baagezaako okwekubira enduulu eri bekikwatako wabula tewali kyakolebwa. Ssentebe w'omuluka gw'e Buyenga Mukasa Yasin Omar yategeezezza nga bwe yaliko ebbaluwa ze yawandiikira eri ekitongole kya KCCA n'abavunaanyizibwa ku butonde bw'ensaabannema wabula tewali kyakolebwa. Sinkana minisita Betyanywa n'akkiriza kwali eno terina okukola era Makerere University bajja wano ne balamba ssaawa yonna tanka zino zijja kwatika. Okwongera okugaziya okumanya kwaffe mu kwogerako n'omwogezi w'ekitongole kya KCCA Daniel Nuwabine akakasizza ng'ekirombe kino bwe kyaggalwa edda mu mwaka gwa 2004 wabula okumala kati ebbanga ddene nga bakwataganira wamu ne poliisi y'obutonde bw'ensi babadde bekkenneenya engeri emirimu gye giddukanyizibwamu mu kirombe kino. Era ekirombe kino kibadde tekikolera ku scale oba ku mutindo gwe kyali badde kikolerako oba gwe kyali kikolerako. UBC leero olwakadde ge tusobodde okukutuusaako jjukira okwambala masiki okunaaba mu ngalo okwewa amabanga. Nze Marion Nakitene ne munnange Yusufu Ssenyomo wali mu lulimi olw'obubonero atakuumira mpeera ku nkuumire tusinkane nate olunaku olw'enkya. Welcome to Coffee Production Tips, brought to you by Uganda Coffee Development Authority. Uganda Coffee Development Authority is the government agency